Так, мы в эфире. Доброе утро. Доброе утро. Как все сознательные люди, я вчера не смотрел Gamescom. Или несознательные люди, потому что все уже посмотрели, а я нет. Не знаю. Но я не привык смотреть ивенты по вечерам. Уж проще посмотреть их потом с утра. На свежую голову. Спокойно. С перемоткой неинтересных моментов, скучных и так далее. В итоге затрачивается гораздо меньше времени. И все довольны. Так, я специально не читал ничего, не смотрел ничего. Я ничего не знаю. Максимум, может быть, что-нибудь до меня долетело. Вы, конечно, в чате обязательно засранцы сетите и заспойлерите. Это все безобразие. Я вас знаю, но что поделать. Такие вот вы в чате люди. Надо подождать, пока народ появится. Или не появится. Или не будем ждать. Не знаю. Ладно, поехали. Gamescom. Так, это сейчас будет на pre-show. Hello and welcome to the Gamescom Opening Night Live 2021 pre-show. I'm Kyle Bosman. And for the next however many minutes the screen says right now, I'm going to be hanging out with you, watching world premiere trailers, talking to Jeff Keighley for a little while, probably doing some goofs, up until the main show begins. One thing I do want to make clear, though, before Дмитрий, нечего спойлерить. I'm giving off вот. casual appearance and aura for this pre-show. But this pre-show itself is stacked. So yeah, once you see my face, absolutely, you can check out. But you should know that we've got twice as many trailers this year than we had for last year's pre-show. This thing's stuffed full. So I do feel like we should get to our first as soon as possible. I will ask you very politely, please, to shatter all expectations. This is KOF 15. Что прос... Что это? Ура, файтинги. Здорово, енот. Можно понять только игру Сашовского. Я пока смотрю вот на этого, мне достаточно. Это известная какая-то франшиза? Просто, во-первых, я не разбираюсь в файтингах. Ну, то есть такого я совсем не знаю. А его прям первым поставили. Блин, вот это радость. That's the energy. Like I knew coming into this pre-show that it would be okay if I'm coming in with low-key vibes, because that guy would set the tone. He would bring the energy. KOF 15, you know? Just так, ладно, это можно мотать. Так, первая премьера. Что дальше? Word. Welcome to the first day of your first day united. Это радуга? Что это? 9 to 5. Your new career starts soon. Подождите, это выглядит как Rainbow Six, только на стероидах. Чувак даже так же ползает. 9 to 5. Your new career starts soon. Очень странно, ладно.
waste anybody's time here. I don't like this either. It's just apparently as part of international gaming event safety protocols, I now have to issue safety instructions for watching an online gaming event. This shouldn't take too long. Safety instruction. Distance from your screen somewhere between 13 and 18 centimeters. Is that a lot? If a world premiere trailer starts and it seems like it might be good, go ahead and buckle that seatbelt. What? Metaphorically. If you're watching a co-streamer during opening night live and they're not talking during the boring parts, politely remind your streamer to tell jokes and act mad. Yeah, honestly, if your streamer is not... Хорошо, будем говорить шутки, если получится. Do not attempt a hot take on Death Stranding. Oh, that's a good safety tip, actually. I've seen a lot of people mess that up. If you are experiencing buffering, remain calm and tweet a swear word to your internet service provider. So that would be like, at internet service provider. Thank you for your attention. Now, Веселый дядька. you might actually have to buckle up for real. Not metaphorically. Because this next world premiere trailer is about to take you on an absolute thrill ride. Блин, у меня нечем пристегнуться. Так, это проводите Бас-симулятор 2021. Отлично. Вот это немецкая любовь к симуляторам всего, что ездит очень медленно. Ой, телефон. Next up, Opening Night Live. Honestly, if I could, I would keep that trailer playing throughout this entire pre-show. Because, like, that's what, in a beautiful way, that's what this is. We're all getting on this weird, huge ONL branded bus on our way to ONL. Which I should say is not going to be in a stadium with fireworks going off. It is going to be in a relatively small Los Angeles DLC за 1000. Так, ладно, здесь можно мотать. Huge. Pre-show, the House of Ashes. О, это надо будет пройти. Пачпорто, если ты здесь. Пачпорто, если ты здесь. Мы это будем на релизе с тобой играть. Привет, катание. Он с клюшкой. Так, этого трейлера, кстати, не было. Это, наверное, геймплей покажут. Нет? Прям геймплей, ну вы поняли. Тут демон, ну, наверное, это мышь-переросток. Дорожник. Кто настоящая угроза? Монстры? Или долгие и скучные трейлеры? Блин, это реально клюшка. Я только сейчас... Я сначала думал, я пошутил, а это клюшка. Зачем ему клюшка в пустыне?
Опять Роланд. Да, я пока тоже ни одного актера не узнаю. В прошлых хоть были более-менее понятные чуваки. Не знаю, может, вот эта женщина будет, I которая... like throughout the entire thing that the monster is like a shadowy mystery, and then at the very end they're like, you can just buy this. It's in the Pazuzu edition. Turns out it's purple. Anyway, I was wondering if you might be interested in a cosmic horror action RPG. Because if you are, I got one of those. Our next world premiere trailer is for Dolmen. Для хоккея на An песке. interdimensional rift appeared at the mining station in Revion Prime. Привет, Низ. We need to contain the effects Ура, of this космос. catastrophe before it's too late. We don't know if this was an attack, an accident, or a natural phenomenon. But we know what caused it. Опять надо бегать по космической станции и убивать типа. А это чувак на варфреймовского злодея похож. Фиг поймешь, что это. Пока совсем непонятно. Долман. And now a moment Почти, no one was почти waiting for. Гульман. Kyle's top 10 reasons to look forward to Gamescom Opening Night Live 2021. Number 10. Getting to Спасибо за use the phrase follow. world premiere 40 times in one night. You would think it would get old, but it doesn't. Number Вот здесь нам 9. показывают Release морду photos этого by чувака, Lindsey Stirling. Number 8. а он прям сам похож на... Я не помню, как уже зовут. Live in person, except for Совсем не понимаю. Number 7. Witnessing the pinnacle of future. Блин, я еще не разговаривался с утра. Извините, мне очень тяжело. Lego Star Wars The Skywalker Saga. This is one of those games that, I mean, frankly... Он похож на первого урода, которого ты встречаешь в Warframe, который тебя вроде как освобождает, а потом ты начинаешь бегаешь, его первая миссия по убийству. Не помню его имени. Я уже 1000 лет не играл в это безобразие. Darkness after Jeff says check this out and you don't know what's coming next and you're anxiously excited but you're not sure what for. Number 4. The reveal of the next Saints Row. The last new Saints Row. У него котик сидит, я только сейчас заметил. Он зашевелился. Слева. Внимание, чат, котик. I wasn't even born. Опять Данил. Number 3. Да, Капитан Двор, точно. So, I mean, this list would probably... If I was allowed, this list would be... Number 2. Most of my nights are kind of boring these days. This seems like something. And... Да, да, я и не Number знал one, по Death черту. Stranding Director's Cut Extended Demo. This will, no matter what, be bonkers. I can guarantee you bonkers. I have no idea what they're going to show. It will be bonkers. The most interesting thing that happens during Opening Night Live, whatever that happens to be, will happen within that demo. It feels like such a certainty to me, you know? One of those things. That's the list, everybody. I know that you're probably pretty hopped up right now for the main show. Please welcome Mucho. Mucho has decided to join us. Our next, we have another world premiere. We got plenty of the show left. Our next world premiere trailer is from Drinkbox, who developed Guacamelee. They have an announcement for a new mode for their next new game. Here's Nobody Saves the World. Блин, котик ушел. О, ничего себе, вот это графон. Они что-нибудь кроме Гуакамоле выпускали? Это студия? Боже, конем можно пинать. А, вот тут я, кстати, вижу дикую проблему. Когда по полу раскатываются твои призы, там всякие карточки и прочее, они очень плохо читаются. На фоне всего такого яркого очень плохо можно понять, что тебе нужно собирать. Надо как-то обводку, что ли, сделать получше. Ничего себе, не Guacamelee 2 сделали.
Вот это мимасная штука. И у всех нет глаз, кроме пары персонажей. Вот посмотрите. Типа, у всех черные глаза, кроме раз, два, три, четырех персонажей и кролика из шляпы злого. Это специальная фишка. Они все мертвые. To speak to the host of Opening Night Live himself, Jeff Keighley. Hello, Jeff. Hello, Hello, Jeff. Kyle. How you doing? I'm doing great. Jeff Keighley, you're the host of the Game Awards. You do Summer Game Fest. You do a lot of these kinds of things. What makes Gamescom Opening Night Live unique? I always loved going to the event in Germany. The fact that it was, hundreds of thousands of gamers gathered together, which sounds like a different lifetime given the world we're in right now. But I love the sense of community and energy. Gamescom O&L, this will be our third year that we've done the show, and it's been an awesome partnership with Gamescom. What's made it unique is that it's a fully fan audience that's watching both online and physically when we're able to do it there. Вообще, конечно, как мир поменялся, все крупные ивенты, им просто надо идти к какому-то крупному инфлюенсеру. Свое шоу сейчас делать вообще очень тяжело. Опять Балуэн. Я не хочу по паспорту Джеффа Килли скипать. Я на него сегодня еще не насмотрюсь. Может, он важное что-нибудь скажет. And we're going to do more of that here at Opening Night Live. Whereas last year, we literally did not have anyone on the stage but me, and everyone was on video. So yeah, this is a little bit of a combination hybrid approach to stuff. And we're really hoping to be able to do more in-person stuff in December. I saw that you have a musical act booked for the show. We do, yeah. We've got Lindsey Stirling, who's going to be performing something tied to Tales of Arise, which is coming out in... Ничего себе, им пришлось воскресить Линдсей Стерлинг. Когда последний раз вы это имя слышали, товарищи геймеры? She will be doing a little sort of song based on her sort of interpretation of one of the themes from Tales of Arise. That's cool. Yeah, Jeff, I know. То есть, типа, я его не слышал лет 10, наверное, это имя. Это девочка, которая на скрипке взлетела на Ютубе, когда она делала каверы на всякие иконы гейминга. Но это было, лет 10 назад. Ага, енот, вчера слышал. Хорошо. А ты хорош. And Opening Night Live has never really been like that. We have to save some of that stuff. Oh, that's it? Really? Excited about for opening. Ладно, погнали. Showing up and zero. There's a midnight awesome sort of going kind of again over to make a Кодзима. It's a big show, right? It's like it's a bunch of live on stage shortly. Блин, уже интервью как с дедом вообще просто. Thanks, Kyle. The big show, Gamescom Opening Night Live 2021, is now just minutes away. But you might be surprised to hear, I still got plenty of pre-show gas left in this tank. I've still got trailers. Our next world premiere trailer, by the way, I'm still thinking about that ONL bus. Anyway, our next trailer is for a rhythm combat game. Here is Soundfall. Sandball. Это музыкальный платформер. О, сколько людей пытались сделать ритмические игры. Ни одна не взлетела. Для generic аудитории. Soundfall. Ну, окей, ладно, некроденсер, ладно, хорошо, я ошибаюсь. In this pre-show, and it's for a brand new game from Toby Gard, creator of Tomb Raider. One more world premiere.
Да, но и мы то знаем эти инди-проекты. Просто мы в теме немножко. Beat Saber не про это. Beat Saber это VR-игра. То есть она исключительно посвящена музыке. Там нет другого контента. То есть люди покупают там, чтобы рубить квадратики вейтом. А эту игру могут случайно купить, чтобы что? Чтобы экшен делать. Так, это что вообще? Dream Cycle. Early Access 7 сентября. With that final appeal for a wish list edition, I'm officially out of stuff for this pre-show. Thank you so much for hanging Спасибо, out чувак. with trailers for me with the last half hour or so. As you can see, Mucho's back. Mucho is ready for opening night live, which is, as you can see, seconds away. I hope you enjoy that show. I'm Kyle Bossman. Thanks for watching. Друг играет люто по серии Guitar Hero, но то давно не слышно. А так ее закрыли давно уже. Привет, Джефф. Gamescom Opening Night Live, a preview of this holiday's biggest games and a sneak preview. Они в какой-то момент продали ее всем, кому можно. Контроллеры. Ой, блин, как мне тяжело что-то с утра говорить, вообще пипец. Мысли с трудом работают. Еще не просто. О, Death Stranding, Director's Cut. Plus, we're going to find out who's in that super monkey ball and so much more we can't tell you about just yet. Plus, the multi-talented Lindsey Stirling will join us to perform one of the themes from Bandai Namco's upcoming Tales of Arise. Now, all told, more than 40 games will be showcased. From the Да, смотрим молча. Иногда по это самое. Не, почему мне так тяжело с утра говорить? Надо проснуться. Ну-ка, зарядочку вместе. Нет, в Death Stranding я не играл. Чат, расшевелите меня, пожалуйста, я прям совсем деревянный. Скороговорки надо говорить. Я слово скороговорка сейчас с трудом могу произнести. Кофе есть, вот большая коробка. Правда, кофе у меня без кофеина. Может быть, в этом причина. Я что-то перестал регулярно кофе пить, уже давно не пью. Пью только декаф. Кофе пью по выходным где-нибудь в кафе, где мне стыдно заказывать декаф, если честно. Да, часок в Dark Souls, чтобы этот самый heart rate повысился. Что? Не, зеленый чай не пробовал. Блин, вот это мужчина. Но он выглядит не как человек, который бы мог носить оранжевую майку. Это у них такой гэнг. See, we need him for our startup. It's a criminal empire kind of. Ничего себе. Вот это тупые громилы. Так это Saints Row, ладно. О май гад.
Задислайкали? А за что? Я не играл в Saints Row, я просто не очень люблю такие вот игры GTA-like, бандитские. То есть это совсем не мой стиль. Asshole! Get the fuck away from my friends. Ничего себе, вот это waste of material. И какой это Saints Row по счету? Self-made называется. У него даже нету номерной части. Это, кстати, хорошо для тех, кто не играл в предыдущие части. Bryce Charles. Bryce, welcome to Opening Night Live. Thanks for having me. This is an Это ребут? Ладно, это мы мотаем. Мы сюда собрались, чтобы трейлеры смотреть. This is where much for joining us. Here it is, a little sneak preview of the gameplay of Saints Row. This is where all our dreams come true. А, это геймплей сразу показывают. Но вообще выглядит как Watch Dogs, насколько я понимаю. Вот когда геймплей начали показывать, я прям что-то смотрю, это прямо Ubisoft игра. It's time for another brand new game announcement. First, they conquered humanity's greatest evil, and she lay in rest. Ой, тут лицензионная музыка. Ну все. Минус Twitch, минус YouTube. Как быстро мне... Да, как быстро мне стрим офнут. Господи, Доктор Стрэндж на себя не похож. Какую мы в прошлый раз презентацию смотрели с E3, в которой специально удалили все лицензионные треки, она смотрелась очень кайпово. Да, Square Enix был, точно. Там было это очень кайпово. Там остались все звуки, не было музыки. То есть, вот это вот представьте, если сейчас выключить звук и оставить только звуки Рубилова, это смотрится очень кайпово. Не, ну за это точно отлететь можно. Боже, они все выглядят одинаково. Midnight Suns, ну, блин. Пафосно идем. Я понял, так как я сам не в состоянии сейчас шутить, я буду читать, что в чате говорят. Чат, шути, пожалуйста, я буду зачитывать просто. Обязательная шутка в конце, в стиле Марвела. Там будет кооп или что-нибудь такое? That character that you saw resurrected is the Hunter. That's an entirely new superhero that we designed with Marvel to be fully custom.
Это тактическое РПГ? Call of Duty? By Dave Swenson from Sledgehammer Games and Laura Bailey, one of the stars of the show, and the winner last year of Best Performance. Зачитывать шутки из чата Гуфовский засудит. We are so excited to get into the real game. Смешно. But first, Dave, you guys did Call of Duty World War II a couple of years ago, 2017 at Sledgehammer. Now you're going back to WW2. How is Vanguard different than what you did before? First of all, I gotta say it's awesome to be here. So thank you so much. Thanks for coming. And it's also like it's super, thrilling to be able to represent the team behind Vanguard. So забавно, конечно, что Gamescom, европейское шоу, делает американская студия. Ну, то есть здесь все американцы, здесь никто, конечно, не прилетел сюда. То есть это настолько по-американски выглядит. Something that resonated even more with us were the real stories of the real people who fought in World War II. So these are diverse people from all around the globe, and I don't know. There's something very inspiring about these true stories. Now, some of the most interesting people that we discovered in our research, original story, tell the story. Так, ну ладно, это мы мотаем. Полина. Women were actually in the Soviet army in World War II. There were tank operators and there were fighter pilots, and some of them, like Polina, were snipers. And so it's just really cool to get to play a character that pays homage to someone like Lyudmila Pavlichenko, who is, and really cool to get to play a character that pays homage to someone like Lyudmila Pavlichenko, who is and was one of the deadliest snipers of all time. Каждый раз хорошо, когда иностранцы пытаются читать славянские имена, как мы польские, например, на Grzegorz Brzegańczykiewicz. Show today. I know, Treyarch's working on zombies. You guys are working on an awesome campaign. We saw some multiplayer this weekend, but now we're going to do kind of a playthrough of a bunch of stuff in the game. What are we about to see here today? That's right. So as I mentioned earlier, the Vanguard campaign is telling the story of the birth of Special Forces. And that leads right into multiplayer. On day one, there's going to be 20 maps so that people can go in and play their favorite Special Forces operators. Блин, 20 как? А я уже купил эту игру, между прочим. Вот, товарищи в чате, напишите, пожалуйста, поставьте плюс, кто уже предзаказал Vanguard. Поставьте минус, кто не предзаказал. Вот. Минутка интерактива. Right at the end of the war in April of 1945. But this wasn't the start of the war for Polina. Polina started the war as a nurse on the Eastern Front. And so я что, один такой дебил, что ли? Is Stalingrad. We're going to see Polina Серьезно? Stalingrad and view her experience when Stalingrad was invaded by the Germans. Паспорту победил по минусам. Что мы говорим предзаказом? Да, я знаю, что мы говорим предзаказом. Нет. Но я, так как все равно буду в это играть, я в какой-то момент... Чем ближе Open Beta тесты, тем я становлюсь нежнее. И я в один день предзаказал и колду, и батлу, и все. She's bright and almost innocent in her outlook, and shit happens. All right, well, it's about to happen right here, guys. Пипец, никто не предзаказал. Это точно моя аудитория? Вы точно? Господи. Вам что, 500 жалко, что ли? Так, ладно, все, собрались. Вот сейчас нам покажут, почему вы должны были предзаказать эту игру. Так, готовимся. Так, добраться домой. Я так понимаю, это начальная миссия, судя по тому, что здесь ввели обучение. Взять нож. О, да. Silent takedown. Можно взять ружбайку.
Так, на всякий случай напоминаю, Gamescom — это немецкий ивент. О, ничего себе, паркур. Да нет, это не Сталинград, тут машины не советские. Хотя не, подождите. Вон там советский герб. Люди вчера прикапывались к тому, что кирпичи из стен торчат. Ну что, так бывает, если нужно полазить по стенам. Кстати, в городе, где я вырос, в Калининградской области, я даже стопнул. Город Советск, там было, ну, в смысле, родился и детство провел. Было здание немецкое, в нем располагалось, господи, я уже не помню что, ну какое-то типа обучающее, не знаю, типа школы чего-то там. И это было немецкое здание, и у них были кирпичи выстроены типа рядами, и можно было спокойно по стене забраться до крыши. Ну, то есть, представьте себе, что просто, не знаю, там 5 кирпичей в полые, один ряд выпуклый. И мы в детстве лазили туда. Так вот, это было здание бывшего гестапо немецкого. Можно попробовать найти фотографии. Сейчас попробую. Советск. Здание гестапо. Здание полицейского управления. Ага, вот оно. Полицейское управление. Вот оно сейчас. Сейчас, подождите. Короче, выглядело вот так вот. Видите? Сейчас. Видите вот эти вот ряды? Вот это кирпичи. И можно было спокойно забраться до крыши. Мы этой радостью занимались. Советское здание гестапо найти. Нет, не падали. Там нельзя упасть. Если ты ребенок, ты очень легкий. Там цепляешься и все. То есть, представьте, кирпичи нормально. Это знаменитые немецкие кирпичи, которые могут стоять, не знаю, вечность, наверное. Ух ты, кайф. Все, экшон пошел. Ага, демон. Демон шутит, что за игра. Прекращайте смешариков. Не, ну в целом нормально. Не знаю, чего ухтит народ. Ну, конечно, мне нравится, как для кинематографичности они занижают сенсу на геймпаде. Естественно, мы так играть не будем. Это будет выглядеть очень дерганно. Я так говорю, потому что уже купил. Да не, нормально, смотрите. Бегаешь, стреляешь фашистов. Почему нет? Ну, типа звук, атмосфера, все нормально.
Город, захваченный фашистами. Единственное, что мне не нравится... Да, тут, кстати, опять кирпичи торчащие, ладно. Единственное, что мне не нравится, что этот советский город не выглядит как советский город. Он выглядит... Он очень похож на европейский город. Либо немцы за то время, как они это оккупировали, они просто здесь все перестроили. Ну вот смотрите, например, коляска, но она такая, то есть в СССР тоже похожие были, но не знаю, что-то в ней не так, что-то мне не нравится. Ну, есть русские надписи, но почему-то мне кажется, что, ну, не создается у меня впечатление, что это советский город. Я, конечно, прикапываюсь к мышам уже, но... Блин, опять кирпич. Ладно, я понимаю, почему народу кирпичи не нравятся. Они здесь везде. О, нормально пошла жара. О, да. Блин, вот потом найти эту миссию в игре и пройти хуже. Потому что тишина должна быть в библиотеке. Ура, флешбеки. То есть реально так Сталинград выглядел? Ох, никогда не стой перед танком. Столичные номера. Гастроном, ресторан. Гостиница. Полина. Нормально, действительно, русских с акцентом. У нее, кстати... Действительно русский голос с акцентом. Есть на ТикТоке странная тетенька, не знаю, почему мне ее подкидывает периодически, которая со страшным русским акцентом. Ну, она в Америке живет, она показывает, типа, ну, несуразность русских. Вот так же говорит. Короче, все хейтеры просто завидуют, что у меня есть эта игра, я купил, а у вас ее нету и не будет. Вот так вот. Прилетели, все разбомбили. Завидуют, смеются. Вы черти. Так, Диамон, ты все пропустил, я уже взял и батлу, и колду. Ладно, допустим, кирпичи — это игровая условность. Как еще объяснить игроку, куда надо бежать, чтобы карабкаться? Все правильно сделали, молодцы. Так, ладно, опять кирпичи.
А почему она карабкается вверх по падающему зданию, а не вниз? Ну, как всегда, красиво. Короче, вы ничего не понимаете. Вы колду не любите. Next up, a surprise for you guys. Брусчатка — это лава. I had a lot of fun a few weeks ago in the first multiplayer tech test, which was a huge success. And now let's enter the world of Halo Infinite's multiplayer. Так, эту игру еще не до конца распилили. Я понимаю, что я могу задеть чувства верующих. Так, ладно, какое Halo? Что забомбили-то трейлером? Надо просто прочувствовать. Ну, типа, не знаю, людям показали типичную колду, типичную ёбу, которая в Call of Duty происходит, а они что-то недовольны. Как будто там могло быть что-то другое. Но, возможно, с паркуром переборщили в трейлере, то есть не надо было столько ползания, карабкания делать. В премиальном издании колды в комплекте есть фигурка кирпича. То есть вот это лучше колды, да? CGI трейлер. Блин, какие мужчины ходят. What is a Spartan? Про дизайн персонажей Saints Row. Я не обратил внимания абсолютно на эту игру. Я их не анализировал. Вы геймплей покажете. Ах да, я же забыл, это Games Night Live. Live. And together we are unstoppable. Candidates, are you ready? Yes, ma'am. I can't hear you. Так это она? Yes, ma'am. Again. Yes, ma'am. Good. Who's first? Она в молодости. Это все, что я понял из трейлера. Почему у него звук такой тихий? То есть я смотрю по уровням, у меня максимальная громкость стоит. Они не дотягивают. Так, ладно, мне это не интересно. Так, окей. Когда пойдет аниме, дресня, убирай звук. Ни за что. Но у меня, конечно, это будет корежить.
Так, подождите, это я думал, сейчас геймплей-трейлер покажут, а нам показывают, как крафтят какой-то геймпад. О боже, какая уродина. Боже, это отвратительно. Да, в чате интереснее происходит. Так, плавим металл. И опять железка. Да вы чё? Вы игру выпустите, они железки клепают. О май гад. Так, 15 ноября. An unholy but adorable union between developer Massive Monster and Devolver Digital. This roguelike action-adventure is set in a super cute and undeniably dark world. Coming next year, here is the exclusive reveal of Cult of the Lamb. Он ржет. Овечку жалко. Так, поклоняться овце, кайф. Камера интересная. Ой, тут еще и ферма есть. Звук знакомый. Библиотечный, видимо. Это же Graveyard Keeper. Не, ну, конечно, на контрасте это работает офигенно, когда тебе сначала показывают на серьезных щах колду, потом еще на более серьезных щах Хейла, потом две железки, а потом вот это. We love to show off games made by big teams on Opening Night Live and also small teams, like one person. This next game was first previewed at Gamescom 2020, and now this single developer, Глаз похож на персонажа Gravity Falls, кстати, да. is back to show us an update on a really exciting game that caught my eye for its over-the-top action. It is coming next year to consoles, PC, and Xbox Game Pass. I hope you enjoy it. It's a little over the top, but it looks so fun. This is Midnight Fight Express. Так.
О, ничего себе, вот эта акробатика. Ну, короче, AAA откатали. Теперь можно нормальные игры посмотреть. Это действительно был тейк на Hotline Miami? О, это еще и на колду. Remember no Russian. Midnight Fight Express. I got my pizza. I got my manhole. That must mean it's TMNT Shredder's Revenge time. Now, earlier this year, this game captured our imaginations and hearts with its reveal, bringing those righteous ninjas to PC and Nintendo Switch in 2022. Today, Так, черепашки. of a new playable character. That's right, who is set for some action-packed combat against Foot Clan's devious soldiers, including the reveal of team attacks, watch for that, and yes, the ability to revive a Да, он сказал manhole. a pizza. Ну, по-русски это будет берлога, мужская берлога. Хотя странно, ну, обычно Man Cave, это, ну, возможно, он знает немного лучше английский, чем мы. И показал на люк канализации, да. Ничего себе, Эйприл там разваливает микрофоном своим. Блин, что происходит на экране? О, мы, кстати, половину уже посмотрели, мы молодцы. Так, ладно, мне это не интересно уже. On all things Gamescom Digital. Gamescom Digital. Take it away, Natasha. Einen wunderschönen guten Abend aus Deutschland. Hello and greetings from Germany. I'm Natasha Becker and I'm super excited Natasha Becker. hosting this show with you, Jeff, even though we are thousands of miles apart. Yes, Gamescom is once again a digital event, but that does not mean we can't have just as much fun as we would IRL in Cologne. To bring Gamescom to you, we have put together an awesome online program with lots of live streams, announcements, interactive elements, giveaways and more. For our German viewers, my colleagues and I will be live on YouTube and Twitch on Thursday and Friday, 2 p.m. till 10 p.m. Central European Summer Time, with loads of new and exciting stuff, interviews, gameplay demos, fun activities, games, trailers and more. And for our entire international audience, there will be all of that plus even more goodies and prizes to redeem on the Gamescom Now website. Just register on the Gamescom Now website and you can redeem all the free stuff, create your own schedule tailored to your interests, Lady Dimitrescu. the Gamescom Epics quests that will unlock the vaults where we have hidden the really good prizes. The best thing about that? Both the Gamescom Now website and all live streams for Gamescom 2021 are completely free. But for now, let's see what else we've got in store for you today. Demon Slayer. Говорите, здесь за музыку забанят? Или что такое? Вот здесь вот надо помолчать, да? Хорошо, ладно. Players. And now, thanks to the hard work of game developers and disabled advocates, more and more the answer to that question is yes, you can. But there's still work to be done. We specialise in accessibility coverage from reviews, features, news, but we don't just stop there. Our workshops help studios expand their knowledge about accessibility and inclusivity in games and communities.
Writers, community managers, and user researchers learn best practices for every aspect of their work. Ура, реклама Red Bull. Она меня на Твиче задолбала. Up next, a beloved Sega franchise celebrates 20 years of monkey magic when Super Monkey Ball Banana Mania launches on October 5th. As you've probably seen online, there are some great guest characters in the release, including Beat from Jet Set Radio, Sonic and Tails, and someone else who is set to join the Monkey Gang later this year. Check this out. Так. Здорово. А почему вы сделали такой ASMR голос? Зачем они это сделали? Он у меня как будто в голове. Так, это прекрасно. Ну, я так понимаю, это что-то такое хот-тейк на Супер Марио. У меня, извините, все игры, которые так выглядят, это Марио. Так, хорошо. Ну ладно, мне это никаких эмоций не вызвало. Блингейт. Started setting records with the open beta. More than 10 million downloads across PC, PlayStation, and Xbox. Blending the best of arena shooters with the fun of Portals, tonight it's about to get even more interesting with the reveal of Season 0, which is dropping right now. With a new map, Carmen Station 3, the new Infection mode, and so much more. Пошли в пятницу в это играть. В пятницу я хочу поиграть немножко в Call of Duty. А она бесплатная? Очень просто, потому что я не верю, что ты за это деньги готов отдать. Ну, типа на колду мне нужно минут, не знаю, минут 30-50, чтобы посмотреть режим и успокоиться, а потом можно вот в это перекатываться. Выглядит, кстати, похоже на Хейла очень. Как персонаж двигается, как оружие реагирует. Окей, на Стиме. Хорошо, давай посмотрим. And now, here's a brand new look at Riders Republic from Ubisoft. Забились, короче, на пятницу по шпорту. Не ложись спать. О, нет. Нет, это нам не надо. Психонавты от меня никуда не убегут. Когда зовет по чпорту, психонавты умолкают.
Так, давайте большую... Наташу послушаем, большую женщину. There are a lot of great games coming to Xbox in the next few months, and we have narrowed it down to 3 very strong contenders. Which one of them will take the Gamescom Award home tonight? The nominees for Best Microsoft Xbox Game are the action RPG Elden Ring by From Software, Ubisoft's first-person shooter Far Cry 6, the long-awaited Halo Infinite from 343 Industries. And the winner for Best Microsoft Xbox Game 2021 is Halo Infinite. Ой, блин, у меня же в пятницу печи, я ж помру по паспорту. По четверту я же совсем забыл. У меня в пятницу печи, они закончатся очень поздно. Короче, отменяется, давай в субботу. Я в пятницу буду способен только немного колду пощупать. То есть они у меня начинаются в 7 вечера, по-моему, заканчиваются минимум в 9. Потом перерыв. Ну, короче, я очень поздно буду. Ура, реклама геймпасса. Привет, Сашовский. Ща посмотрим. Мы там все overexcited. Так, ну мне это смотреть не надо, это все мы знаем. Так, опять Red Bull. Red Bull gives you wings. Century Age of Ashes. Ура, драконы. 18 ноября. Да, следующий выпуск КДИ будет ответ на вопросы. Мы их даже уже стали собирать. Там можно задать очень хороший вопрос. А еще мы разыгрываем билет на Дивгам московский. Ну, как мы, Лерика разыгрывает. Ладно, хорошо. Так, внимание, чат, всем встать. Это игра, которую делает Сашовский. Он же Александр Борячик на ютубе. Всем встать. Всем заняться спортом. Сашовский, а где ты тут? Hello folks, my name is Eugene, I'm the CEO at Strikers Inc. Our studio has been founded to change the world of football simulation games forever. I'd like to introduce you to UFL, a global online football. У него офигенный английский, кстати. On all major console platforms. The key to success in UFL is your skill on and off the pitch. That's what we call fair to play gaming. Can't wait to share more, so stay tuned and have a fantastic Gamescom experience. It has been a full year since we've had an update on Lego Star Wars: The Skywalker Saga. The first time you get to play all 9 films in one game. And looks like everyone's come out tonight. Jar Jar, 3PO, everybody. All right, Я единственное, как бы не совсем в курсе, как вообще в этом мире футбольных симуляторов происходит. По-моему, там нужно очень много денег, чтобы куда-то добраться. Ну, то есть там есть Electronic Arts,
Хотя это игра free-to-play. Не знаю, надо получше посмотреть. Я просто в спортивных играх совсем не разбираюсь. Возможно, там есть... Не, аудитория, естественно, в спортивных играх есть, она огромная просто. Да, вот деньги на лицензии клубов нужны, игроков и прочее. Там, по-моему, какой-то же от сатаны. Это как с любым брендированным контентом. Блин, что ли, в Лего начать играть? Выглядит же круто. The boy has no patience. He is not ready. I am ready. Ben, I could be a Jedi. Ben, tell him I'm ready. For the past 2 years, Next Studios in Shanghai have been bringing to life their vision for a new style of shooter experience on PC, a game called Synced Off Planet. It's a new kind of companion shooter where teamwork and tactics are important, but so are the enemy nanos you can weaponize and have fight on your side. Tomorrow, I'll be hosting a special Gamescom showcase with lots of in-depth info on Synced Off Planet. But right now, here's the re-revealed trailer for Synced Off Planet. Не, стой, почему-то я же сказал, что я не смогу быть рано, потому что я смогу быть только очень-очень-очень поздно. По московскому времени я смогу быть только где-то в лучшем случае в 10:30. Ты в это время уже должен смотреть «Последний сон», и у меня будет на игру всего 1,5 часа, поэтому я успею посмотреть только колду. Давай на субботу переносим это безобразие. Там в чате, короче, потом обсудим. Я даже стопнул, смотри, ради тебя. Я совсем забыл, что у меня в пятницу печи. Так легко заакцептил. A revolutionary implant that bridged biological and digital. Soon they found a way to rearrange matter. Шутит он. А я все это, ты знаешь, как я серьезно к этому отношусь? К своим братанам. Billions of lives lost, the world we knew over. But we found a way to sync with nanos. To control them. Now the remaining survivors are fighting back. Those of us left are trying to get on shuttles headed for the only safe place. Off planet. Не, Саш, я не отказался, я очень переживаю по этому поводу. Потому что я прокололся, я вроде обещал, а потом вспомнил, что у меня все-таки печи. И они могут быть неконтролируемо задерживаемые. In this horror survival game, you play a part of the Murkoff Corporation. You're a test subject in a controlled training facility in the middle of the Cold War era. Red Barrels up in my home country of Canada has been hard at work on this game where you can face the trials. Так, там Джеффа Килли родину атакуют. And tonight, I am so honored to world premiere the brand new trailer for this game launching in 2022. Блин, все в 2022. А в этом году-то что еще? О, это же игра для меня, я люблю такое.
Точно, колда и батла в этом. В этом году играем только в колду и батлу. Блин, это прикольно. Не, ну в этом году я, конечно, полностью исправил ошибки прошлого года. Так это, господи, это по франшизе Outlast, все, я понял. Я думал, что они взяли просто название, а тут они это... Господи, наконец у меня сложилось 2+2, хотя это очень очевидно, но у меня сложилось только что. Не, я в смысле в этом году я уже, прошел такое количество сингловых игр, что я не знаю, я, наверное, за последние 5 лет столько сингловых игр не прошел, сколько в этом году. Я прям собой очень мега горжусь. Да, и вон Сашу еще раз банил. Но, наверное, не везде. Саш, я остался еще где-то, где я тебя не разбанил? Напомни, в Дискорде, может быть? Не, New World еще не было. Так, а про что игра? Девочка превратилась в взрослую женщину с ногами. Кайф. Можно на ламе кататься. Блин, классно. Альпака, я еще до сих пор никак проснуться не могу. Слова забываю, как говорить. Да, но я так и не понял, про что игра. Ну, типа, бегаешь, бьешь, запускаешь шайки, катаешься на скейте. GTA 4 для детей. Блин, вот тут, конечно, количество частиц зашкаливает на экране. Блин, а вот это вот видно, похоже на какой-то Black Desert, судя по, не знаю, по траве и по окружению. Как какое-нибудь корейское ММО. Так это разработчики Black Desert делают? Но, блин, стиль не пропьешь. Я думал, я пошутил. А я пошутил. Не, ну там просто видно было ассеты травы. И как она выглядит. Ну, это понятно, что игра на Unreal Engine, значит, сделана. Видимо, они просто, не знаю, взяли какие-то наработки. Ой, я случайно скипнул. Извините. Доки в...
that one looks so fun. Back at Summer Game Fest, Jeff Goldblum joined me to reveal Jurassic World Я двигал по столу телефона, случайно нажал скипнуть, извините. and get a first look at the gameplay of this simulation that lets you take charge of one of the greatest theme parks of all time. Забавно, что я узнал Троину из Black Desert. Но я даже пару раз поиграл в Black Desert, было время. Был грешен. Извините. Блин, кайф. Брух. Вот этот дятел. Ну, так она уже скоро выходит. Вот еще новая игра в этом году выходит. Incredible villains. And with Far Cry 6, the team at Ubisoft has perhaps found Hollywood's greatest villain, from Breaking Bad to The Mandalorian. Так, а когда Far Cry 6 выходит? Его там не перенесли в 100-й раз? Leads a talented cast as a dictator, Anton Castillo. Anton is willing to sacrifice his own people to turn his country into a paradise for his son to inherit. As Danny Rojas, you will join the guerrillas who oppose him in their fight across the island nation of Yara. If you like a deep story with compelling characters, Far Cry 6 should be at the top of your list later this year. Let's take a closer look with the world premiere story trailer for Far Cry 6 coming this October. А, в октябре. Блин, в октябре столько игр. Как вообще во все играть? Блин, опять октябрь забитый. I'm afraid I only have a few minutes. Let's get right to it. Yesterday, your network, Yaravision, was hijacked by rebels. Oh, don't shoot! They called for the liberation of so-called outcasts from Viviro labor camps. Is Viviro produced with slave labor? Viviro saves millions of lives. Do you think that those lives care where it comes from? You were imprisoned at the age of 13, the same age as Diego. You spend a lot of time with your father. He is a great teacher. A lion finds calm before the kill. Fire me! I understand you were forced to endure 15 years of hard labor, pruning tobacco. I hear you still have the blade. Да, в качестве маркетинговой кампании им нужно Ubisoft устроить маленький переворот в небольшой стране. No one will care. You are the only survivor? I watched Castillo order a whole boat of our people shot to death. Get as far away as you can from that psychopath. All of you. A revolution is not won by the fearless. It's won by the feared. Welcome to Libertad, Danny. I have a vision. Игра без политики, да-да. Paradise. A cure. Viviro. The most effective treatment for cancer the world has ever seen. Grown within our precious tobacco. But our paradise comes at a cost. This our enemies will never understand. Out. Now. Your safety zone. You want me to kill Anton Castillo? Kill a dictator who has raped our land and turned our people into slaves? Thinking about it. What about you? You're gonna be a fucking guerrilla legend! О, боже. I am not fearless. But I promise you one thing. I will be fearless. There are
are lions and there are lambs. Rule or be ruled. You are a lion. And we eat the fucking lambs. I cannot wait to play that game and see Giancarlo in it. All right, now it's time to catch up on Blood Hunt. We showed you О, Blood Hunt еще живой. game from Shark Mob back at Summer Game Fest, and it just Блин, они вот столько делают, что мода на Battle Royale уже успеет умереть и снова появиться. style can dramatically change, allowing for a broad range of ways to survive the night. So tonight, we're going to get introduced to one of these clans and their traits. What is beauty? Что такое красота? Skyline. A striking garment, perfect. Боже. Красивые сексуализированные вампиры. A chance encounter. An aching kiss. A rallying cry in the heat of battle. An encouraging voice in a time of need. Stunning radiance that overwhelms the senses. Deadly poise that knows no equal. A humbled foe begging for mercy. Кирпичи лучше, чем в батле. For beauty, we kill for it. We are artists. We are Toreador. А, 7 октября Early Access. After a successful alpha period of testing and improving the game, developers at Shark Mob are now ready for the next step. Early access on Steam begins September 7th. Catch all the details and sign up now at... Блин, 7 сентября. All right, up next, we all love a good amusement park, and we've missed them this past year. Well, now it's time to give you the world premiere announcement of Park Beyond, a brand new take on theme park management simulations from Bandai Namco and Limbic Entertainment, coming in 2022 to PC and next-gen consoles. So, be honest. It's another О боже. classic, eh? О боже. It's a little old-fashioned, don't you think? Oh, nonsense! Everything's brand new. They haven't made most of these rides since the 80s for some reason. The reason is that nobody wants to ride them anymore. But it's okay. I think we just need a little help. Oh, yes. Very impressive. Oh, the engineering is going to cost an arm and a leg. You remind me of the visioneer I used to be. This roller coaster. Выглядит как фейковый трейлер для мобильной игры. Vertical drops with enough G's to make you giddy? Thrilling bursts of speed? Is this even possible? Does it matter? Impossification! Изобретатели. А это все о цифрах думают. Жесть какая. Одна ошибка, и ты ошибся. Не, какой скип, вы смотрите. В вас дети умерли в вас. Вы должны радоваться, когда вам такое показывают. Разбудите в себе своего ребенка внутреннего. First announced last year at the PlayStation Future of Gaming event,
Jet, the Far Shore, comes from Super Brothers and Pine Scented, an interstellar space adventure where you explore a mysterious planet in the hopes of carving out a future for a civilization Я, по-моему, помню этот трейлер. of extinction. It's a little close to home. Today, we've got an exclusive new look and a release date. Jet is coming to PS5, PS4, and Epic Games Store on October 5th. Да, помню. Да, я вот этих мужиков в тазиках помню. Космические монголы. А в чем геймплей? Пока из геймплея вижу, надо вот на этом маленьком кораблике летать, что-то делать. Какой-нибудь Journey или Flower. Просто изначально мне казалось, что это, ну не знаю, какая-нибудь адвенчура, где ты ходишь, что-то делаешь, а тут оказывается просто надо летать. Очень странно. Что в игре делать надо? Объясните, пожалуйста. Опять хэви-чеви. From Gorilla about their highly anticipated PlayStation game Horizon Forbidden West. Ничего, нам опять Horizon показывают. Так, все за Элой. Так, подождите, надо сходить пописать перед таким ответственным моментом. Так, погнали. Все, ответственный момент. Hi everyone, hope you're enjoying the show so far. My name is Mihhail, game director on Horizon Forbidden West. I'm here today to share some exciting news on our. Это ж наши братья-голландцы, это ж мои родные. We're able to share our first gameplay experience as part of PlayStation State of Play, giving you a glimpse of where Aloy's journey will take her next, and showcasing exciting new elements like swimming, free climbing, expanded melee combat, and more. Так, ну это отрывки трейлера, которые нам показывали уже. Just passed a major milestone, and we had entered the final stage of development. On track, but a bit uncertain if we would be able to polish the game to the level of quality that we strive for. It's no surprise that our teams were hugely impacted by the global pandemic. We've been adjusting to new workflows and other challenges while keeping our team safe and prioritizing a healthy. Да, я не удивлюсь, что он по соседству где-нибудь живет. We can finally confirm that our long-awaited sequel will come to both PlayStation 4 and PlayStation 5 on the 18th of February 2022.
О, 18 февраля. Нормально. Не зря PlayStation купил. Запускал на нем ровно 2 игры. Вот это будет, наверное, третья. Нет, третья будет Call of Duty Vanguard демо в эту пятницу. Cosplay, virtual photography and videos have meant the world to all of us. Before we go, there's one more thing to share with you, and it's something our community has been asking about for a while now. The patch for 60 FPS support for Horizon Zero Dawn on PlayStation 5 is live right now, and you can find more information on our social channels. О, ничего себе, патч для предыдущей игры. Thank you for all your support and enjoy the rest of the show. Amazon's New World is set to take us to the mystical land of Eternum on September 28th. Oh, New World. After a successful summer of playtests. Now we've got a brand new look at this MMORPG as it heads towards its open beta on Так, September плюс 9th. чат, кто в это будет играть. Make sure to connect your account to get the Twitch drop of the Verdant Trapper apparel skin by watching 15 minutes of this very show. And after the world premiere, check out my interview with game director Scott Lane. Take a look. Ну, типа в чате 50 на 50. Чё себе. The stories you've heard. They don't tell the whole truth. The island is indeed a place of legend. There is power. На 3090 не пойдет. Хорошая шутка. But many who've sought to claim them have simply vanished without a trace. Your ship is stocked and your crew assembled. Charge your course and your... Как вот смотришь на этот трейлер, а потом вспоминаешь, что это ММО со всеми вытекающими. Не, ну очень хочется, чтобы у них получилось, потому что ММО запускать это не баран начхал. А, еще и будет Open Beta. Даже для тех, кто не предзаказал. Вот так Open Beta можно посмотреть. That was the Gamescom trailer for New World, and joining me now is the game director from New World, Scott Lane. Scott, how you doing? I'm great, Jeff. How are you? I'm great. You guys had a very successful closed beta test this summer, right? Tell us about it. Yeah, we were thrilled and humbled by how that went. You know, over 1 million people showed up to play. А что за фрезы, Никита? Как опиши получше. Вчера люди жаловались. Watch those streamers, and we got so much good feedback. The team's even more focused on shipping a great game than they were before. Now, the game is coming out September 28th, but before then, there will be a public beta for fans? Yeah, we're opening it up to the public from September 9th through the 12th. So if you're not familiar with New World, come check it out. And if you want more information on how to participate, you can go to www.newworld.com. Before we go, I want to ask you about post-launch content. What do you Периодически кадры пускать. Это возможно... September 28th. Это возможно, потому что это скачанный у меня с Ютуба. Ролик, может, у них на трансляции были проблемы. Ну, в смысле, это и стрим, записи стрима. Короче, тут все сложно. Так, ладно, это можно промотать. Marvel game news, and today also marks the release of another Marvel game. Marvel is known for memorable characters and amazing storytelling. This next game is something that is sure to excite fans around the world. Today marks the release of Marvel's first open-world action RPG on mobile,
an ambitious new game that allows players to Ура, мобильные игры. superhero and experience a brand new action-packed story. Let's take a look at this exclusive launch trailer for Marvel Future Revolution, available to download today for free from the Apple App Store and Google Play Store. Так. It was an honor saving the world with you all. Take care of it, my friends. Earths from different dimensions have merged into one. Whoa! Who are you? A friend. Так, а Капитан Америка тут все еще старый? Wanna help me protect it? No world is ending on my watch. You can't win! On your knees! I have come for your help, my sister. Bring it on. А, ну тут нормально все с лицами вообще. Все по лицензии. This is a war we'll have to fight together. Welcome to Omega Flight. Окей. Tales of Arise marks the Выглядит очень дорого. anniversary of the series, and the franchise enters a new era on September 10th. Here to celebrate Tales is Lindsey Stirling, performing a rearrangement of О. classic Tales of Arise. Ну-ка, Линдзи Стерлинг. Давайте. Ля какая. Ля какая. Да, но это фанера, к сожалению. Да. Верните лучше большую немецкую женщину, пожалуйста. Ладно. Skip. Thank you, Lindsay. That was so beautiful. The Tales of Arise demo is out right now. While Tales of Arise brings the Tales of franchise to a new era, this isn't the only place where the franchise grows and evolves to. That's Так, right. у It's time for меня new game свет прямо в лицо, надо announcements, new пол Tales лица of пересвечено. for iOS and Android. Мне тут это... Немножко солнца решило в Нидерландах выйти. Чудо произошло. Да, мы помним, что Линдзи Стирлинг была популярна. Я не слышал это имя лет 10, наверное. Кто на меня смотрит? Я на себя смотрю, любуюсь по черту. Так, ладно, это надо скип обязательно. Tales of Arise demo that is available right now. Так, а это что такое? А, это Tales of Arise, окей, ладно, хорошо. Но я даже немножко заинтересовался. Play the demo now. Это Геншин? Next up, we have two more awards. Спасибо. Best Nintendo Switch game. Привет, Наташа. Я скучал. The Nintendo Switch has become a daily companion for many people, so let's see which games might bring us joy on long train rides next year. These are the nominees. Mario plus Rabbids Sparks of Hope by Ubisoft. Just Dance 2022, also by Ubisoft. And the winner for Best Nintendo Switch Game 2021 Плюс чат, кто эту трансляцию смотрит только ради Наташи. of Hope. Congratulations. I'm Davide Sogliani, creative director on Mario plus Rabbids Sparks of Hope.
On behalf of the entire team in Ubisoft, I wish to Джеффа Килли надо заменить на Наташу, я считаю. Шоу ничего не потеряет. and so excited to show you more about the game. В чате единодушием. Winning the prize of best Nintendo Switch. Так, ладно. Так. Ни секунды Наташи не пропускаем. Every game, from the biggest AAA productions to the tiniest one-man shows, is just one viral tweet away from becoming the next big hit. Nominated for Best PC Game 2021 are the up-and-coming strategy hit Age of Empires 4 by Relic Entertainment, From Software's Elden Ring, Siberia: The World Before from Microids and Koa Labs, and the winner of the Gamescom Award for Best PC Game 2021 is Siberia: The World Before. Congratulations to Koa Labs and Microids. Подождите. Подождите, а что за номинация? Elden Ring в 2021 году не выходит? Это или это просто типа за лучшие трейлеры или что? О, это Айнан Зур, ничего себе. Я так и не понял, что за award. Лучшая ПК-игра. Просто как там Elden Ring-то участвует? Его никто не видел вообще, кроме трейлера. Или они видели? It's absolutely crucial to make sure that the pathway into games is Gamescom Live. Во, кстати, смотрите. У нее микрофон, как у меня. Послушайте, как я звучу и как это тетенька звучит. Founder and director of I Need Diverse Games, a not-for-profit based in Chicago, Illinois. Welcome to the rest of opening night of Gamescom Live. It's absolutely crucial to make sure that the pathway into games is as accessible. Подожди, она... Казалось, что она не той стороной его повернула к себе. Ну ладно. The idea of seeing someone, whether they are someone who looks like you, someone И как вот этот человек звучит. the same things that you do, that experience can sometimes be life-changing. A game for those who seek to find a way to leave their world behind. Ну, короче, аворт был странный. Так, это Джуманджи? Блин, мой любимый фильм в детстве был. Правда, жаль, что никто не помнит уже этого фильма. Все думают, что Джуманджи — это компьютерная игра. Со скалой. Так. Блин, как хорошо сделаны японцы. To see even more of Lost Judgment, watch IGN's Gamescom show, where they will have a full 7-minute trailer debut of the game on their ONL post show. Now it's time for some news from globally celebrated Так, ничего себе у нас. Deadmau5. У нас вообще прямо аудитория Джуманджи собралась в чате. Persistent spot in the metaverse, a living world that will evolve with its fans. It's called Oberhassi, and it's coming to Core, a platform for user-created multiplayer games. Алды, все хорошо, ладно. Here's your first look. Хорошо, а то я уже испугался, что не алды. What is up, Gamescom? This is your good friend Joel, professionally known as Deadmau5. Yes, Deadmau5. Я его помню. Friends, we're here to talk to you all about Oberhasli and Core and bringing game development to the masses. Oberhasli is going to be just a really great place for Deadmau5 fans to come and hang out with their friends and cross-communicate and just have a good time with various activities. We're going to offer interactive concert experiences. We've seen virtual concerts. We've been there. We've done that. There was no shelf life
life to it. So the future plans for Oberhasli are switching it up and keeping it cohesive with real world events. You know, what's happening with Deadmau5 and the tour, the music and the releases have some longevity to it, be upgraded. It would be the gateway to the brain of Joel in the world of Core. The thing about Core, of course, is people who are passionate about world building are building this huge gamut of playable stuff, whether it's a racing game or a FPS, a battle royale. The variety was amazing. My first day in Core, I found this game called Mergelandia, and I did a 12-hour non-stop grind on it. It was just so addicting. If you like counting spaghetti, this game is like for you. Новый Dream. I'm seeing a lot of variety on there, so if you're an avid gamer like myself, launch Core and just browse. I wouldn't be surprised if you got hooked on something within the first hour. It's great. В ЕГС есть. Я что-то про нее вообще никогда ничего не слышал. Так, Fall Guys. Это то, что вы заслужили. В Fall Guys, что ли, начать играть? Now, one game that got a lot of attention in June was replaced from Sad Cat Studios. The team is hard at work on the game, but did want to give a quick little tease of their progress and news on that вместе с Гуфовским. Да. from the Xbox Game Showcase in June. Обязательно. Всех позову. Ой, я что-то уже устал все это смотреть. Сколько уже? Почти 2 часа. Не так-то много и мы и наскипали, если честно. А, ну осталось-то чуть-чуть уже, минут 20. О, это класс. Replaced. I'm listening to that tonight. All right, it wouldn't be Gamescom without a hotly anticipated strategy game. And this year, Age of Empires 4 is in full force with an exclusive gameplay reveal for you. A new campaign and a new civilization showcase leading into its release on October 28th. Check it out. Так, новый Age of Empires. И опять в октябре выходит. Да что ж такое? Будет ли трибушет, надо спрашивать. Трибушет, трибушет. Came from humble beginnings. Some invested in advancing technology to create the most powerful armies. How will you use your resources to rise above the rest? Блин, я, конечно, в детстве играл в Age of Empires, было дело. А потом я совсем перестал в стратегии играть. Потому что я играл всегда в стратегии в соло. У меня еще тогда интернета не было. А потом я как-то случайно вышел в интернет, и меня там унизили. Да так, что я просто бросил жанр. Я понял, что я получаю удовольствие от стратегии не так, как в них играют в онлайне.
В онлайне все рашат, а мне это неинтересно. Я люблю развить технологии спокойненько. Мы даже когда по сети играли с Кранком в Warhammer 40-тысячный, ну, в офисе, когда сидели, мы договаривались не нападать до определенного тира, а потом уже месились халевельными юнитами. Вот это было весело. Да, то есть отстроиться, прокачаться спокойно, а потом супер махач. Вот это же интересно. Там в Warhammer, когда прибегает пачка культистов и выносит твою базу через 30 секунд начала боя, в какой в этом, блин, гребаный интерес? А когда у тебя уже там, не знаю, дредноуты, танки, весело, прям выделил всех мышкой, послал, никакого микроменеджмента, просто стенка на стенку. Так, несем драконью голову. Аниме про викингов. У вас нет сердца. А чё у них голубые глаза? Вот это жизнь вообще. Сидишь, бухаешь, драконьи головы таскаешь. And I've got one more award to announce. Наташа. PlayStation is also expecting to get a whole bunch of awesome titles in the near future, so picking the best one turns out to be a real challenge. These are the 3 nominees for Best Sony PlayStation Game for 2021. Once again, the promising Elden Ring by From Software. Почему? Объясните мне, что это за номинация? За 2021, почему здесь Elden Ring? Он еще не вышел. Как эта номинация работает? Как? И это тоже еще не вышло. Как они оценивают игры? Да как? こんにちは、From Software の北尾です。この度はこのような素晴らしい賞をいただき、誠にありがとうございます。開発チーム一同。По ощущениям, да как вообще? Ну блин, у меня слов нет. Как можно оценивать игру по трейлеру? Никто в нее не играл вообще. Как так-то? Меня бомбит просто. これまで我々のタイトルを楽しんでくださった方はもちろん、そうでない方もぜひご期待いただければ幸いです。この度はどうもありがとうございました。Вообще жесть. Рыбчинка. Во-первых, это красиво. Бугиман. Подождите, Crossfire? Crossfire — это же знаменитая корейская дрочильня. А это какой-то другой Crossfire? А, это Crossfire X, господи.
Я с X сразу не заметил. Welcome to Opening Night Live. I'm Joachim Brodén from Sabaton, and today we'd like Sabaton! to show you our new song and video, Steel Commanders, that we did together with Wargaming. Моя любимая группа этого года. Cannot wait to play this. Я серьезно, я не шучу. We'll be able to play live again soon. So, until Я then, до дыр заслушал их последний альбом просто. Блин, какая крутая группа. Если вы не слушали Sabaton, послушайте последний альбом. Он просто крышесносный. О, они виолончелистку мимасную пригласили. Не, серьезно. Я как бы знал про группу Sabaton, я понимал, что у нее там они поют battle metal, есть такой отдельный жанр музыки, где люди поют про сражения и такое. Ну, типа, ну, Sabaton и Sabaton. Типа, а потом послушал, а он прям и тяжелый, и попсовый, где надо, и мелодичный, и тексты хорошие, вообще все отлично. То есть всем слушать Sabaton. Вечером пойду проверю. Кто не послушал Sabaton, к стримам не допускается. The Attack of the Dead Man вообще суперская песня. Виолончистка мелодичная. Я ее встречал Она YouTube-канал ведет, если не изменяет память. Я небольшой по нее специалист, но натыкался, она там всякие штуки, каверы на виолончели напиливает. Ну, миметично я так сказал. Ну, типа, ну, она известная, в общем. Твою мать. Значит, надо играть. А давайте в Геншин играть. Блин. Не лезь, оно тебя сожрет. Нет, Дустан сразу мимо. Я сколько раз пытался вернуться в Дустан. Не то, чтобы я прям в него наигрывал, но я много раз пытался, но у меня ничего не получилось. Coming this October, here's a sneak preview of the Flanders Symphony Orchestra in Belgium performing a theme familiar to Genshin Impact players. Целый оркестр. Прикиньте, вот игра вышла типа год назад или сколько там. А смотрите, что уже творят. Бельгийский оркестр наняли дудеть. Вот это я понимаю популярность. Ну, там Тим Шейфер на скрипке у них. И все? Жаль. Господи, я уже про это шутил, но нельзя не пошутить еще раз. Вы будете играть в Сифу? Будете играть в Сифу? А в школе играли в Сифу? Тряпкой меловой. Brutally murdered your entire family. Well, today I'm excited to share the news that Sifu has a release date. Here's a sneak preview. Еще в школе прошел.
Переходы хорошо сделаны. Из сцены в сцену. Это они молодцы. Не, у нас эта игра именно называлась Сифа. Сами знаете, от какого слова. О, ничего себе, они дату себе забили. 22.02.2022. Вообще. We still have more to show you, but right now we're going to head back to Germany to check in with Natasha. Take it away. Верните Наташу. Once there was a time when gaming was a niche and gamers were only a tiny group of people without a lot of influence. But now we are millions. We are one of the biggest communities in the world. Что это за телега? Change the world. One way to do this is with the Gamescom reforestation program, where we can plant a whole forest. From the creators of Plant Turismo, League of Legends, and Pinecraft. Released in 2020, Expansion Pack 2021, launch soon. Gamescom Forest. Not a game, but a game-changing project. Thousands of trees were donated by the best community in the world because we need oxygen even more than a good Wi-Fi signal. Save a bee, plant a tree. Let's grow. Он Gamescom насажал деревьев. And that's it for me tonight. I hope you had a blast and are excited for all the new games coming in the next month. Don't forget to check out Gamescom now and Он в нее Твиттер. Пойду-ка я на Твиттер ее подпишусь. more games and talks and fun. Thank you very much. I'll see you tomorrow. Back to you, Jeff. Thank you so much, Natasha. Now, back in June, we Ну-ка. were joined by Hideo Kojima to announce Death Stranding Director's Cut for PlayStation 5. Tonight, Mr. Kojima has prepared... Блин, я забыл ее Твиттер. Сейчас. Princess Paper Plane. Ну-ка. Наташа, все. Подписываемся на Твиттер. Наташа. Princess Paper Plane. Все, я подписался. У нее 7797 читателей. Все, подписались все. Our German live streams on Twitch and YouTube for even more games and talks and fun. Thank you very much. I'll see you tomorrow. Back to you, Jeff. Она и на Твиче есть. Все. Now, back in June, we were joined by Hideo Kojima to announce Death Stranding Director's Cut for PlayStation 5. Еще и на Твиче есть. Tonight, Mr. Kojima has prepared an in-depth video to give you a look at the gameplay and many of the new features, missions, and more that you'll encounter. Но она по-немецки на Твиче ведет. Твиттер у нее английский, а Твич немецкий. Блин, как так-то? And enjoy an extended look prepared just for opening night live at Death Stranding Director's Cut. Ну что там Кодзима нам покажет? Животворящий. Все ту же игру. Не, я по-нидерландски не говорю. Только какие-то basic слова, да и то я не буду этим заниматься публично. А подождите, но я вам покажу сейчас по поводу нидерландского языка. Сейчас. Блин. Hey Google, how do you...
Блин, а как его... его можно сохранить. Короче, по поводу нидерландского языка. Все, я сохранил видео, я вам сейчас покажу чуть позже. Сейчас закончится это безобразие, я вам покажу. Или можно так. Hey Google, Вот можно вот так вот. Сейчас, подождите. Так, можно сделать full screen и можно сделать вот так вот. Короче, это сейчас на ТикТоке форсится вот эта шутка. На голландском и вокруг. Так, вы должны увидеть голландский юмор. Hey Google, how do you say in Dutch, pick my most beautiful side? Kies mijn mooiste kant. Kies mijn mooiste kant. Поняли шутку? Страдайте. Минутка голландского юмора на стриме. Enabling you to develop even more creative ways to deliver your cargo safely and more efficiently. You should have more faith in yourself. Делают так каждый день, все в порядке. Has increased capabilities also. Какая гадость это называется голландский. While carrying more cargo, you can rely on BuddyBot to assist you. Load up what you want to deliver and leave the cargo carrying to your buddy. You can relax and think about what you need for the next delivery. Надеюсь, настанет когда-нибудь момент, когда я сяду играть в Death Stranding. The firing range has been set up in the basement of the facilities. Practicing how to handle your weapons could level up your delivery skill set. You can also train and compete for the highest score. Начать бурение. Sticky gun. As you progress through the game, you'll also be able to unlock new missions and weapons. The Maser gun is one of the new weapons that will be introduced. It has a few different functions. It can inflict sustained stun damage to enemies. Boss battles can now be revisited and fought as many times as you like via your private room. Можно босс-баттлы повторять. Оу. Oh my. Your scores will be shared in the all-new online ranking system, allowing you to compete with players from around the globe. Кодзима лучший. 8 new tracks have been added in the music player. You can listen to the tracks in the private room. It will help you and Sam relax after a long day of travel. Вот это все те, что говорят, это группа Найтшулера. Отвратительно просто. У него же нет голоса.
Не, Кодзима вообще ёбнулся просто. Ну... У меня нет комментариев. Лучше бы Сабатон поставил. New action-packed delivery missions have been added. Еще больше миссий в игре на 200 часов. Не, никакого неуважения, я просто это... Мне не понравилось, я бы не слушал такую группу. Потому что плохой вокал, посредственная музыка. Слава богу, это уже конец. Да, вот поэтому я и не Кодзима, это правда. We've also added jump ramps, enabling you to jump over valleys and crevices with ease. You can even do tricks. Vaporwave. Господи. There is a new racetrack. You can time attack with other SAM players from all around the world who are connected online in the rankings. What the fuck is that? Да, это какой-то GTA Online вообще. Давайте все запихнем в игру. Не, ну Кодзима будет ее еще делать и продавать еще лет 10, наверное. Почему бы нет? Детей из нефти. Дельфин приплыл. Вот был бы я Миядзакой, Кодзимой, жуком-оборотнем еще бы я был, вот было бы хорошо. Tomorrow and Friday, Gamescom is not over just yet. And I will see you again this December when the Game Awards returns live around the world for our biggest celebration yet of the world's biggest and most powerful form of entertainment. But before then, in October, I'm happy to announce, no, I'm not going to be in Monkey Ball, but I will have a cameo in Disney Plus's upcoming Halloween special, Muppets Haunted Mansion. I can't believe this is happening. That's a sneak preview of me. I got to film this earlier this year. Can't believe it. Video games are taking me everywhere. All right, well, thank you so much for watching. Have a great Gamescom, and we'll see you again soon. See ya. Так, все. Спасибо, Джефф. Это было круто. На самом деле нет. Но что запомнилось? Вам что-нибудь запомнилось? Я даже не знаю. Ну, как бы новых крутых анонсов не было. Показали все, что примерно я уже знаю. Ну, кроме игры Сашовского. Без иронии, между прочим. Приятно, что люди, друзья, работают в компаниях, игры которых показывают на Gamescom. У Джеффа Килли. Это прям очень круто. И Наташа запомнилась. Наташа. Так, знаете, что я еще хотел сделать?
Так как я начал играть в психонавтов и обнаружил вчера замечательную проблему, я не помню вообще абсолютно первую игру. Я думал, что я ее помню, а меня немножко погрузили в продолжение, знаете, когда начинаешь играть, а там продолжение сюжета, которого ты хорошо не помнишь, да и первую игру я, кстати, не прошел до конца. Еще выясняется, что продолжение психонавтов, то есть вторые психонавты, это продолжение первой игры плюс VR-игры. И я не нашел нормального разбора, и вот Гуфовский мне скинул нормальное видео, там на 29 минут. Видео называется «Все, что вы должны знать. Story so far». Я предлагаю его сейчас вместе посмотреть. Если кому-то это интересно, оставайтесь. Если не интересно, не оставайтесь. Мы это будем поставить на ютубе. Там будут английские субтитры. И можно, кстати, автотранслейт включить. Нет, наверное, с английскими субтитрами будем смотреть. Нет, стоп-гейм мы не будем 2 часа смотреть. Это штука. Будем смотреть на ютубе. Так, сейчас я сделаю все вот так вот. Так, вот это можно уже закрыть. Переводи на лету. Нет. Так, ну что, давайте посмотрим это безобразие, потому что мне надо в этом разобраться, потому что я играю в психонавтов и не чувствую коннекшена с игрой. Давайте погрузимся на полчасика. With Psychonauts 2 right around the corner, we here at Suggestive Gaming figured now would be the perfect time to take a step back and revisit the story of the original Psychonauts released in 2005, as well as the 2017 VR-exclusive sequel, Psychonauts in the Rhombus of Ruin. Now, without further ado, this is what you need to know about Psychonauts. Our story begins at the Whispering Rock Psychic Summer Camp, where Coach Morceau Oleander is briefing his pupils, children with psychic abilities that are training to become members of the elite group of international secret agents known as the Psychonauts. Coach Oleander is joined by Psychonauts Sasha 9 and Mia Vodello, who keep him in check as he begins to scare the children. Suddenly, someone falls from a nearby tree, and as the Psychonauts telepathically grab him, they find that he is somehow able to resist their strong mental abilities. He breaks free and introduces himself as Rasputin, or Raz for short. While the adults are impressed by his mental fortitude, they nonetheless scold him for sneaking into the camp. Raz convinces them to let him stay momentarily, but Mia nonetheless calls his parents to pick him up and informs him that he cannot participate in any psychic training without their consent. Raz befriends a fellow camper named Dogan Boole, while a nearby Oleander cryptically states that he has plans for Raz's powerful brain. The next morning, Raz meets with the rest of his fellow campers, then makes his way to Coach Oleander, ignoring Mia's orders and asks him to partake in his basic braining exercise. Raz then enters the coach's mind through a door-like portal in his head, and inside, Raz learns about the various objects of interest he'll find inside the worlds of others' minds, including figments of their imagination, emotional baggage, and finally, memory vaults, which hold images of the subject's memory. Raz finds Coach Oleander's vault and sees memories filled with various military accomplishments. Raz is also met by fellow camper Bobby Zilch, a bully who pushes him off a ledge where he is rescued by another camper named Lily Zanato. Raz continues on, eventually reaching the end of the training course, but finding a mysterious open door. Through the door, he finds a hallway with a curtain at the end obscuring some kind of blueprint. But as he inspects it, he is pulled away by Coach Oleander, who congratulates him on his success. Блин, игра 2005 года. Psychonaut merit badge, allowing him to access the rest of the camp. Не верится просто. After Raz leaves Oleander's Вообще не brain, состарилась. he's met by Agent Sasha 9, who tells Raz how impressed he is with his abilities, asking him to meet back at his lab for further unauthorized training. As Raz makes his way to look for the lab, he begins to find arrowheads, which are used around the camp as currency. Raz later learns that these arrowheads were fashioned by the area's natives hundreds of years ago out of a meteorite that struck the area. The meteorite was composed
Ну, то есть текущие психонавты не сильно-то отличаются по визуалсу от того, что есть. Но, может быть, текстуры покачественнее и все. Whose influence drove the inhabitants mad. After an asylum called the Thorny Towers Home for the Disturbed was opened and subsequently closed, the government flooded the crater left by the meteorite to create Lake Oblongata, and the camp was founded nearby not long after. Continuing through the camp, Raz meets a mysterious janitor who he recognizes from his dreams, but is unable to learn more about him before he disappears. When Raz discovers a secret tunnel system underneath the camp, he learns that the janitor is none other than Agent Ford Cruller, one of the founders and former leader of the Psychonauts. However, after a psychic battle left him mentally scarred, he was forced into retirement. Furthermore, whenever he leaves his underground sanctuary, which contains a large sample of the Titanium, he drifts into alternate identities, explaining his role as the camp's janitor and chef, among other duties. Ford, an avid lover of bacon, gives Raz a piece, instructing him to use it to summon the agent if he ever needs his help. Moving forward, Cruller rewards Raz's progress by giving him other Psychonaut merit badges, granting him new psychic abilities. Later, Raz finds the geodesic psycho-isolation chambers, and inside he is able to find a secret entrance to Sasha's lab. Sasha shows Raz a large device called the Brain Tumbler, which will allow him to enter his own psyche through a shared landscape called the Collective Unconscious. Raz enters his own mind and sees a run-down circus caravan, which he reveals to Sasha as the location of his birth. Raz enters the caravan only to find himself inside a staticky egg, which he breaks out of. There he is met with a white rabbit, which he follows until he is stopped by a large, frightening figure. Sasha pulls Raz out of the tumbler and offers to train the boy how to fight the figure blocking his progress. After getting a marksmanship permit from Cruller, Sasha takes Raz into his own mind to teach him how to use the Psy Blast ability to shoot a psychic beam at his enemies. Sasha also teaches Raz about sensors, the mind's natural defense against intrusive thoughts and beings. Raz finds Sasha's memory vaults and learns that his mother died at a very young age. Growing up, Sasha wished to learn more about his mother, but his father was too torn up to speak about her. Sasha, a budding psychic, was able to use his abilities to enter his father's mind to learn about his mother, but unfortunately discovered some intimate memories inadvertently. The resulting awkwardness caused him to run away from home, where he eventually became a Psychonaut. Raz fights through the sensors, protecting Sasha and proving his ability to fight, earning the marksmanship merit badge from the agent. Raz re-enters the brain tumbler and тут, конечно, миры были в мозгах прямо оттасные. Inside, he finds his own memory vault, detailing his own history. Raz, a member of the acrobatic Aquato family, traveled with a circus until one day a mysterious cloaked figure handed him Coach Oleander's pamphlet for the psychic summer camp. His father, Augustus, discovered the pamphlet and ripped it up, disapproving of his son's desire to hone his psychic ability, given that his extended family were killed by a family of psychics named the Galocios, who proceeded to curse the Aquato family to die in water. One night, Raz snuck away from the family's caravan and made his way to the summer camp. Raz also finds another memory vault in the tumbler's projection of his mind. A strange creature hatches from an egg, rides a giant fish to an amusement park, then blasts the other fairgoers with a psychic blast from the teacup ride. Raz ignores this confusing vision and moves on. He soon comes upon a vision of a twisting tower, where at the top, a strange, mad dentist prepares to remove Dogen's brain. Raz tries to reach the top of the tower to save Dogen, but finds himself blocked by a ledge that's too high to jump to. Sasha pulls him back out and tells him that he'll need to speak with Mia Vodello to learn to levitate, and gives him an oarsman badge so he can use a boat to meet her at the docks. As he heads off, Raz finds Lily and reads her mind to learn that the girl is developing a bit of a crush on him, which embarrasses her and causes her to run off. Raz reaches Lake Oblongata to speak with Mia, but as he arrives, he sees читать мысли без согласия. A manifestation of his fear of water stemming from the family's curse. Shortly after, Dogen emerges from the water, seemingly brainless. Raz peers through his ears and simply sees through the boy's hollow skull, confirming the vision he saw. Raz uses a boat and makes his way to Mia, who informs him that she got in contact with his father, who will be there the very next day to take him home. Raz then tries to warn Lily about the evil dentist, and she reveals that she had a dream about the very same figure. She then heads off to investigate, and the pair agree to meet that night at the boathouse to discuss their findings.
Raz tells Mia that Sasha sent him to learn levitation from her, and she reluctantly agrees to let him into her mind to learn the ability. Inside Mia's mind, which is presented as a light dance party, Raz finds a very dark secret. In one of her memory vaults, Raz learns that Mia once worked in an orphanage, which one day caught fire while she was out. While she was unable to save the children, her psychic abilities allowed her to hear their screams of pain and pleas for help, an event that she tries to lock away, but nonetheless still haunts her. After this tragedy, she joined the Psychonauts, where she worked alongside Sasha 9, embarking on several adventures and even forming a bit of a budding romance. Raz reaches the end of Mia's training, which culminates in a levitation race against several other campers, in which he emerges victorious. This earns him his levitation merit badge, and he returns to Sasha's lab to learn more from his vision about Я вот этого совсем не помню. At the lab, Sasha learns that some other entity's thoughts are interfering with Raz's inside the brain tumbler, which is why he's been seeing strange things when he enters. Sasha tries to halt the experiment until he can learn more, but Raz convinces him to continue so he can learn more to help Dogen. Inside, Raz sees another vision of the dentist's experiment in which he gets Dogen to sneeze out his brain using some kind of powder. He then throws Dogen's brain down a garbage chute and leaves the room. Raz follows the brain down the chute, finding a blueprint at the bottom for a large tank. Just then, Dogen's brain is inserted into the blueprint of the tank and it comes alive, prompting a battle with Raz. After Raz defeats the blueprint tank, he finds himself inside the hallway he found in Oleander's mind, revealing that the tank was the blueprint he was hiding from the boy previously. Just then, Raz is ejected from the tumbler, and Sasha states that he has to leave very abruptly due to official Psychonaut business. After he rushes off, Raz noticed that he left his Psycho Portal behind, and he takes it before speaking to Cruller. The pair determine that Raz was actually inside of Coach Oleander's mind in the brain tumbler, and that the man must have gone rogue to steal the children's brains to power это все потом было в Инсепшене. abilities to take over the world. Armed with this new knowledge, Raz decides to inform Lily and makes his way to the boathouse. Near the lake, Raz discovers that more campers have had their brains stolen, and he meets Lily on the beach to discuss. Lily confirms that she has also discovered Oleander's plot to steal the kids' brains to power his weapons. Lily states that Mia left on Psychonaut's business as well, and the pair agree to work together to stop Coach Oleander in the absence of the adult Psychonauts. However, before they can, Lily is abducted by a giant, fish-like monster that takes her below the surface of the lake. Due to his fear of entering the water, Raz uses the camp's bathysphere to submerge into the depths of the lake, where he finds an air pocket, allowing him to exit the craft and fight the monster, known as the hideous hulking lungfish. After Raz bests the creature in battle, Cruller reveals that Oleander must have mutated the fish and implanted something in its brain in order to receive its help in his evil plot. Raz then uses Sasha's Psycho Portal to enter the lungfish's mind in order to clear it of Oleander's influence. Inside, Raz learns that the lungfish lived peacefully in the lake until she was captured by the Dr. Lobato, who mutated her and implanted her with a device to control her mind and force her to abduct the children from the camp so he could steal their brains. The lungfish's mind is represented as a city known as Lungfishopolis, which was peaceful until a figure called the Kochamara arrived and the inhabitants began to fall under his control. Raz, seen by the citizens of Lungfishopolis as a giant monster called Goggalore, works with an underground resistance movement to destroy a broadcast tower used by Kochamara to emit a mind control frequency. When Raz arrives at the tower, Kochamara follows and a battle ensues. Raz recognizes the villain as Coach Oleander and ultimately defeats him. Afterwards, Raz climbs the broadcast tower, but Kochamara awakens and attacks, inadvertently destroying the tower himself. Oleander then speaks with Raz, who reveals that he doesn't need the lungfish to kidnap children, as Lily's mind is strong enough to power his entire army. He then disappears as Raz leaves the lungfish's mind. Outside, the lungfish thanks Raz for helping clear her mind, and as repayment, she takes him to where she was forced to bring the children, Thorny Tower's home for the disturbed. After delivering him to the island, the lungfish надо это было перед игрой, конечно, посмотреть. Before returning to the lake. At the entrance of the Но найти что-то полезное, конечно, на Ютубе это очень тяжеловато. Ну, в смысле, не полезное, начинает тебе там подсовывать всякое странное. Я потыкался штук 5 видео, ни одно мне не понравилось, а вот это нормально все объясняет. Ну, не объясняет, это просто пересказывает сюжет. As Raz explores, he learns that the milkman is believed to be dead, but secret government agents known as G-Men still search for him.
Raz finds Boyd's memory vaults and learns that he was once the security guard of a department store. When he was fired, a disgruntled Boyd made Molotov cocktails out of milk bottles and gasoline and burned the store down, an act which led to him being committed at the asylum. There, Oleander found him and hypnotized him to act as the guard of the asylum. Raz eventually finds the Milkman, being held by a group called the Rainbow Squirts, whose den mother fights Блин, оказывается, я и половину игры не прошел. Я примерно на молочнике и сдался. The Milkman awakens and states, "I am the Milkman. My milk is delicious," as he rises, throwing Molotov cocktail milk bottles at the G-Men and sensors. Back outside Я вот Boyd's где-то вот mind, на этой, Raz notices либо на the guards этой snapping to the сдался Milkman битве, persona. As he grabs a либо nearby где-то crate чуть of milk дальше. bottles, Надо he states that вспомнить. it's time for the final delivery to this address, and takes them inside the asylum's gates, allowing Raz to follow and enter the asylum's grounds. Inside the asylum, Raz begins to find Не, King's Bounty я не буду играть. Это совсем не моя игра. takes them back to Cruller to be replaced in their heads. Eventually, Raz is able to find them all and save his new friends, as well as hinder Oleander's army somewhat. Raz searches the asylum and finds the entrance to Dr. Lobato's secret lab, an elevator that is unfortunately guarded by former patient Crispin Whitehead. Luckily, Crispin's eyesight is failing him, and he nearly mistakes Raz for the evil dentist himself, giving the boy the idea to disguise himself in order to trick the guard. Raz then determines he must help 3 nearby asylum inhabitants in order to obtain the elements that will make up his disguise. These inhabitants include Fred Bonaparte, a former orderly of the asylum whose experiences losing an Или important дальше я прошел. Просто, наверное, молочник — это у меня последнее, что в голове осталось от игры. Fred finally win a match inside his mind, allowing his true personality to awaken once again, after which he gives Raz his straitjacket he can use to dress like Dr. Lobato. Нет, вот этого я тоже помню. Raz also helps fallen actress Gloria Van Guten, whose mother sent her to a cruel boarding school to learn to become a performer. After she began to see huge success, however, her mother committed suicide, causing Gloria to snap and lose her career. Raz enters her mind and defeats the angry critic inside her own personality, allowing her to move on in peace. She then gives Raz one of her awards, which he can use to mimic Lobato's claw-like prosthetic hand. Finally, Raz meets another patient, wrestler Edgar Teagley, whose high school sweetheart left him for the captain of the Так, вот этого я точно не помню уже. heartbroken and without his fighting spirit. Raz enters his mind and helps Edgar see the true nature of his failed relationship, allowing him to let go of the trauma. In the asylum, Edgar gives Raz a painting of Lobato, allowing him to place it over his own face to trick Crispin. With the full disguise in place, Raz is able to get past Crispin and enter the elevator to the top of the tower. There he spots a hunchback figure who runs from him, before she finally warns him to stop climbing the tower. Где-то мы смотрим пересказ сюжета первых психонавтов, чтобы я не тупил на вторых. Shigor, assisting Dr. Lobato under duress, threatening her pet turtle, Mr. Pokelope, if she doesn't. As she walks off, Raz notices Sasha and Mia's brains inside of jars in Lobato's lab. Shortly after, Raz finds Shigor with the unbrained bodies of Sasha and Mia, as well as a still sentient Lily, whose cold prevented Lobato from using the powder to make her sneeze out her brain. Да, стилистика вообще не поменялась. И игра, не знаю, совсем не составилась, единственное, только текстуры и мальноватые. А в целом игра выглядит абсолютно так же, но если так глаза прикрыть... Mr. Pokelope reveals himself to be not only sentient, but also very clever, and he devises a plan to distract Lobato so they can rebrain the adult Psychonauts. Shigor brings Lobato Mr. Pokelope's brain, and Raz telekinetically places it into his prototype tank, allowing Pokelope to blast Lobato off the tower. After rebraining Mr. Pokelope, Raz follows suit by rebraining Sasha and Mia. Impressed by Shigor's abilities, Sasha brings her on as his own personal assistant. The pair then free Lily, just as Coach Oleander arrives. Raz scolds him for all the evil he's done, including kidnapping his girlfriend, but Mia telekinetically sends the kids away, while she and Sasha prepare to mentally battle Oleander. Elsewhere in the asylum, the former patients that Raz helped leave, just as a gas line begins to leak into the building. Boyd then throws a Molotov cocktail milk bottle at the asylum, lighting it aflame. Just then, the embodiments of the Milkman, the Den Mother, the G-Men, and the Rainbow Squirts leave his mind as he happily exclaims, "The Milkman has completed his route," before leaving with the others. Atop the now burning tower, Oleander battles with Sasha and Mia just as Ford Cruller arrives to tip the scales.
Cruller uses the sneezing power on Oleander, and as he sneezes, the tower explodes, just as Raz and Lily share their first kiss outside. After the tower falls, the adult Psychonauts float safely to the ground to meet with Raz and Lily. The coach then emerges from the rubble, but having sneezed out his brain, his body is merely a husk. Shortly after, the prototype tank emerges as well, powered by Oleander's brain. Raz fights the tank and destroys it, opening it only to be met with a cloud of the sneezing powder, which causes him to sneeze out his own brain. Raz is able to move his brain into the tank, where it combines with Coach Oleander's, throwing him into a mindscape of his own memories mixed with the coach's. Вот это, конечно, прям наркомания. Raz finds himself in a circus composed of various meats. Here he learns the true nature of Coach Oleander's background. As a boy, Marceau Oleander loved bunny rabbits, but his father, a butcher, took one he was particularly fond of and slaughtered it for its meat, traumatizing the young boy. Вот это батя, отец года просто. He tried to join the military but was rejected from every branch he applied for due to his short stature, driving his resentment and desire to build his own militia to punish the world. As it turns out, the memory vault in his training course was fabricated to trick the children into believing Coach Oleander was a decorated war hero when he was truly a bitter reject. Raz travels through the meat circus with a vision of Oleander as a child, helping him chase and retrieve various bunnies resembling the one he lost as a child. After going on his favorite ride, however, little Oleander is ambushed by a large, monstrous figure of his father, which begins to chase Raz. Raz is able to outsmart the giant butcher, but he simply smacks the boy out of the circus tent with one of his cleavers. When Raz lands, he finds that Oleander's father isn't the only one he has to worry about, as he soon sees a twisted vision of his own father, who scolds him for associating with psychics before forcing him through an acrobatic challenge while the water rises below him. Raz successfully makes his way through the challenge, but the vision of his father continues to scold him, denouncing him as his son before leaving. Raz follows and finds the two fathers now speaking to each other. He is then forced to again fight the butcher while avoiding flaming pins thrown by the vision of his own father. Прям выглядит как как будто последний бой. The giant falls into a nearby meat grinder. Suddenly, Raz is surprised to see his actual father. Augustus is surprised to see his son's mental image of him and reveals that he doesn't hate psychics, as he is one himself, which allowed him to find and enter his son's mind. He explains that his desire to keep Raz away from the Psychonauts was simply to keep him safe, as their family has formed a lot of enemies over the years. Augustus throws the twisted vision of himself into the meat grinder, but is soon met with an unexpected result. A freakish combination of both fathers emerges from the grinder Господи, это же стежок. Raz. Augustus then provides his power to his son, allowing him to temporarily grow to the same size as the two-headed monster to put up a fight. Raz is able to destroy the monstrous vision and escape the meat circus with his father. They see one final vision of little Oleander, now content with his childhood, as his mind begins to separate from Raz's. Afterwards, Augustus and Raz return to the real world together, as the father reveals he had poked around Raz's memory and asks his son about his new girlfriend. Sometime later, Coach Oleander briefs the children of the camp once again, revealing that after Raz cleared out his own mental demons, he was allowed back into the Psychonauts after being cleared as sane. He apologizes for stealing their brains and gives all of the credit to Raz. Cruller then awards Raz извинился за то, что извините, я у вас мозги воровал. An offer the boy gladly accepts. Afterwards, Raz speaks with Lily, and he prepares to say goodbye until the next summer. After the pair share a goodbye kiss, Sasha, Mia, and Cruller arrive with bad news. Truman Zanotto, the grand head of the Psychonauts, as well as Lily's father, has been kidnapped. Sasha asks Raz to join them on the hunt to find Truman, and after Augustus gives his blessing, the boy heads off with Sasha, Mia, Oleander, and Lily to take the jet to find the Psychonauts' leader and get to the bottom of his kidnapping. Across the lake, Linda emerges to find Shigor and Mr. Pokelope. Linda recognizes the turtle, who she refers to as Sam, and he flatters her a bit, indicating some kind of romantic history between the two. Aboard the Psychonauts jet, Raz finds a personal item of Truman Zanotto's, a music box that originally belonged to his mother. Raz, with the Вот, это уже, короче... Это уже следующая игра. Это уже игра 2017 года под VR.
combined powers of the other psychonauts, is able to use his psychic ability, То есть настоящая игра, извините, заканчивается на вот этом? Типа она заканчивается клиффхенгером? Да, я почти пропустил этот момент, они бесшовно это сделали, я прямо это... То есть настоящая игра заканчивается тем, что похитили отца Лили, и как бы все, и непонятно, кто его похитил. А потом начинается VR. Item of Truman Zanatos, a music box that originally belonged to his mother. 12 лет. Raz, with the combined powers of the other psychonauts, is able to use his psychic ability, clairvoyance, to connect with Truman and see the location where he is being held. Raz is able to jump into the consciousness of the various henchmen in the facility and learns that they have Truman's head in a psycho-isolation machine in order to suppress his abilities. Raz continues to investigate to learn that Truman is actually being held in an unused underwater psychonaut research facility. Ему тут нужно было паузу сделать рассказчику, что переходим в другую игру, ну чтобы хотя бы мы на это внимание обратили. Which hinders psychic ability instead of enhancing it. Now, with enough information to find Truman, Raz is pulled out of Truman's mind, but the man leaves him with a warning to not follow him there. Back in the jet, Sasha informs Raz that Truman's location rests within the Rhombus of Ruin, a region of the ocean notorious for planes and ships that have mysteriously gone missing within its 4 equilateral sides. While Raz tries to relay Truman's warning, Sasha reveals that they had actually been en route to the location for hours and are arriving momentarily. Just then, the jet's navigation systems are compromised. Типа вверху значок повернулся, но, конечно, это незаметно. Sasha tries to confess something to Mia, but he is unable to before the aircraft hits the water and they all pass out. When Raz awakens, he finds himself strapped to a chair in the same location Truman is being held. While most of his psychic abilities are blocked due to the Celerium deposit, he's able to use his clairvoyance to inhabit the minds of the other creatures around him, eventually opening a nearby window and entering the mind of a fish outside the facility. He hops from the minds of fish to fish and eventually finds Mia in a crashed school bus. The Celerium's influence puts her in a trance where she sees the researchers in the bus as endangered children, which she is compelled to rescue due to her tragic past. Luckily, Raz is able to use her love of music to snap her out of it by turning on the radio to a dance station. After Mia awakens, she channels her psychic ability to him so he can use telekinesis once again. Raz then returns to Не совсем понятно, зачем они эту игру VR сделали. Типа можно сделать небольшую VR-игру и продать в 2017 году. He's able to use her father's music box to snap her out of it, and Raz helps her and her new friend, Harold the Rat, escape the bomber by igniting a pile of bombs, blasting a hole in the side of the craft. Raz continues to follow Lily, helping her move through a train by clearing her path and distracting various guards until she reaches a dead end. Using Harold, Raz learns that the guards and researchers are mutated fish. He's then able to hop through more of their consciousness to locate Sasha, confused by the Celerium to see those around him as alien life forms. Raz is able to fashion a turntable and play music. Ну да, тогда денег давали на VR практически всем. Raz then heads off to look for the final missing psychonaut, Coach Oleander. He hops through more fish to find a sunken cruise ship, where he finds a very confused Oleander singing as the member of a band. Raz tries to get him to stop, eventually being forced to flood the dance floor. Unfortunately, Oleander's stumpy legs prevent him from being able to swim. But Raz is able to find a mermaid's tail, which he is able to fashion to the coach to allow him to traverse the water. Так вот что за хвост, господи, я-то думал, что это он за хвост таскает в начале игры Олеандр, и с ним не расстается. He's reminded of someone he recently worked with who had the ability to manipulate the minds of fish. This leads Raz to realize the chair he is strapped to is a dentist chair. В начале второй игры, в смысле. Suddenly, Raz awakens back in the chair, and when he turns, he's startled to discover that his captor is none other than Dr. Lobato himself. Lobato reveals that he has been moonlighting by working for another client, one who he refuses to reveal to Raz. When the doctor turns around, Coach Oleander swims below and hands his psychoportal to Raz, who's able to use it to enter Lobato's mind. There, Raz finds himself on a boat with a missing compass. Suddenly, a massive version of Dr. Lobato emerges from the waters, revealing it to be within a bathtub. Raz is able to avoid the giant doctor's attacks, destroying his protective shower cap and psi-blasting his brain, knocking loose a memory vault. Raz opens the vault and takes a trip through the doctor's memories.
When he was born, Lobato's parents had high hopes and promise for the boy, but as he started to get older, he showed his psychic abilities by bending the family's spoons with his mind. These abilities scared the young boy's parents, who sent him to the hospital his father worked at to undergo an ice pick lobotomy, which seemingly cured him of his psychic abilities, but left him severely altered, which led to his eventual commitment to the asylum. Raz finds the missing compass and returns it to the boat, allowing it to begin its voyage to new waters as Raz exits the dentist's mind with a new sense of understanding. Raz speaks with Dr. Lobato, who now realizes the bad things he's done in his past. He makes a call for the guards to release all of the prisoners to bring them together and states that the experiments in the facility are now over. Because he plans to blow the entire facility up, with the prisoners inside. Lobato then triggers an explosion and releases Truman and the Psychonauts into the facility with Raz before he runs off. Water begins to enter the chamber, and Raz sees the beckoning hands of his fear of the water curse. He's able to fight through his fear and use his clairvoyance to lead Harold the Rat to the Psychonauts' jet, then initiate the aircraft's launch sequence. The Psychonauts then rush to the jet, carrying Truman along with them. As Raz watches the jet fly off from the mind he's in, the facility self-destructs around him. Luckily, Raz awakens inside the jet, finally back in his own body, where he discovers that he was indeed carried out with Truman. Unfortunately, as Mia walks away from him, a claw-like prosthetic arm pops out of an overhead luggage compartment. Raz doesn't have time to focus on this, however, as Sasha announces they are exiting the Rhombus and heading towards the Psychonauts headquarters. Да, вот на этом начинается уже вторая часть. Who turns to Raz, startled that his daughter has a boyfriend. And with that, we find ourselves at the very beginning of Psychonauts 2, in which our team of heroes arrive at Psychonauts headquarters, where they'll continue to work to discover the true nature behind the plot to kidnap their leader, as well as what happened to the organization in his absence. Hey everybody, thank you so much for watching, and if you like this video, please leave a like. Ну, короче, стало более понятно. Некоторые моменты действительно... То есть не стоит играть во вторую часть, не посмотрев вот этого, потому что без погружения ты начинаешь некоторые моменты воспринимать what the fuck is that. Например, тот, что вот я обратил внимание, Алеандр выходит из корабля, держа половину рыбьего хвоста. И ты думаешь такой, откуда он у него, что он, зачем он? Это просто очень странно. И я надеялся, что в начале игры будет нормальное объяснение. Там был пересказан сюжет, но он настолько скомканно это все показывает, что просто отвратительно. Да, не стоит играть во вторую, не пройдя первую абсолютно. Тогда надо лайк поставить. Вот, чтобы человеку было приятно. Вот. Ладно, все, давайте. Я и так задержался. Давайте, пора работать. Все, всем. Дальше, если что-то еще будет интересное на Gamescom, тоже будем смотреть. Давайте, пока. До вечера.